Hi everyone, welcome to Veranda Race. English is easy. So we had a break, okay? So it's because of the offline classes and extreme circle. So 1 or 2 days I had to attend the online offline classes. So adile break aanadhu da. So நம்ம editorial and preparation from the scratch ரெண்டுமே இன்னைக்கு continue செய்யலாம். So anyway, I was prepared for that editorial which was really important. So அந்த ரெண்டு editorial நம்ம பார்க்கலாம். Today's editorial along with that the editorial which I felt was very important and which did not happen அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ வெராண்டா ரேஸ் ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் இவ்வளோ சென்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ விச் எவர் சென்டர் இஸ் நியர் யூ யூ கேன் வாக் இன் அண்ட் கெட் இன்புட்ஸ் அபவுட் தி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ். குட் மார்னிங் கிருஷ்ணன் and good morning Joe Aldrin. So the 6th level practice method at race, first level class, basic circle, third level extreme circle, super batch, real intensive program and the mock interview session, okay, workshop. And we have given you 2 phone numbers, one for offline admission enquiry and the other one for online admission enquiry. Okay, வாங்க prepositions of time in on at பார்த்தோம், prepositions of place in on at பார்த்தோம். இப்போ அதையும் தாண்டி அந்த in today we are going to see in, on, at, by, for. So அப்படியே we are going to build. Okay, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த prepositions உடைய நம்ம height we are going to build. Come on. So whatever you are doing today, please note it down. So because இது ஒரு prepositions we cannot do some theory class. ஒரு tenses மாதிரியோ இல்லைனா ஒரு adjective மாதிரி ஒரு theory class செஞ்சுட்டு we cannot work out. It has to be understood from the context. Okay, she was dash. So all these 5 we are going to learn today. Application of these 5 prepositions. Okay, she was dash university when she heard. So this is preposition of place. So place in, on, at, place la pathoma. So adoda university, can you recall preposition of place in, on, at எப்படி நம்ம எடுத்தோம்? Is it taking time for your comments to come here or you are taking such a long time to give your comments? Krishnan, Joe Aldrin, are you going? She was dash university. So university so நம்ம அந்த triangle பார்த்தோம் இல்லையா, at, on, in. So at. So university is one place in a city. Okay, so it is a small place. Vishwaswati, Jewalrin, Lakshya at university. Please note it down. As I tell you, in for cities, countries, continents, etc. So, university in some city. Am I clear? So, at university. This is the, இதை நீங்கள் ஒரு collocation, fixed preposition-ஆவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் or இந்த ஒரு triangle வச்சும் நீங்கள் remember பண்ணலாம். மீனா also in போட்டிருக்கீங்க. Actually it is at university, at noon, at night மாதிரி பிளேஸுக்கு at university. இதோடைய reason என்னன்னா university we consider to be a small place and in a state or a city. Okay, second, Meena says on holidays. And the on plane varade we usually, because in the go on holidays is right, Meena. On holidays we go by plane. See, in the verb ரொம்ப important. Prepositionக்கு முன்னால வர verb ரொம்ப important. So we usually go on holidays
on vacation இப்பவே எழுதிக்கோங்க fixed preposition on picnic placeல இதெல்லாம் நம்ம fixed எழுதிடலாம் we go by எப்பவுமே transport ஏன்னா today by வந்து transport regular transport அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க so by plane today this year we are going to Italy by car see regular in the go இருந்தால் by but அந்த go இல்ல we are dash plane அப்படின்னு சொன்னா on plane larger vehicles பார்த்தோமா அன்னைக்கு on am I clear we are on plane on ship on train am I clear ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் இந்த go இருந்துச்சுன்னா by car correct மீனா லக்ஷ்யா right Vishnu Priya on by correct third one பாருங்க by because going am I clear so preposition தனியா நம்ம படிக்கவே அன்னைக்கு படிச்சோம் like larger vehicles on ன்னு சொன்னோம் ஆனால் we have to understand it through the context is that clear thank you மீனா இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் ஒரு எக்ஸசைஸும் நான் அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணி ஐ எம் டேக்கிங் ஓகே ஸோ அதை இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் உங்களால் முடியாதுன்னு சொல்லலை பட் இது மட்டுக்கும் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் கரெக்ட் ஃபார் அ வாக் ஸோ இந்த ஃபார் எங்கெல்லாம் வரும்னா when you give a reason okay when you are telling your concern okay ஒரு verb ஆக இருந்தால் அது verb ing is that clear this is a common one I can say fourth one at a speed correct so இப்போ நீங்க என்ன எடுக்கணும்னா at a speed at the rate okay price at this cost இதுக்கெல்லாம் at வரும் yes Priyadarshini Raghavi Magesh Karthika Devi Lakshya Tarni Meena everyone is right for fourth one at fifth one for she got இப்ப வாங்க இந்த verb is very very important see go அப்படின்னு சொன்னால் by travel go by means travel or transport அந்த மீனிங்ல வருது இப்போ இது என்ன மீனிங் she got dash the bus at Oxford Street and got off 5 stops later ஸோ அப்போ அவள் ஏறினா அவள் ட்ராவல் செஞ்சான்னு சொல்லலை இந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் ஏறிட்டு அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கினாள் கரெக்ட் ஆன் புரியுதா ஷி காட் ஆன் இல்லைனா ஷி காட் இன்டு நோட் டவுன் ஸோ இதில் ஆன் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஷி காட் ஆன் சொல்லலாம் இல்லைனா ஷி காட் இன்டு இஸ் தட் கிளியர் ரெண்டு ப்ரிப்போசிஷனும் இங்கே வரும் அந்த மீனிங் டு கன்வே தட் மீனிங் despite the bad weather all trains are running dash time let me wait for others also Meena sixth one on time கொடுத்திருக்கீங்க Tarni Joe Raghavi and all for fifth one on is right good morning Rajashika Shweta good morning probably கொஞ்சம் கேப் இருந்ததுனால you did not expect today's live right I had to cancel it because of various other commitments offline classes online classes வந்ததுனால okay sixth one on time யாருக்குமே in time சந்தேகம் வரலையா on time is right okay so please note down on time means exact punctual in time இதுவும் இருக்கு before time am I clear ரெண்டுமே இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு அந்த இது எடுத்துக்கோங்க
In time is also used to not correct timing. It is used to say before the time. Is that clear? Yes. Kezia, Priyadarshini, everyone is right. Harish. In time is also used. மீனா அது எப்படி வரும்னா இப்போ பேசஞ்சர்ஸ் ஷுட் பி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆன் டைம் வரக்கூடாது, இன் டைம். அதாவது கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கணும், ட்ரெயின் வர்றதுக்கு முன்னால் பேசஞ்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் இன் டைம். ஓகே, ஸோ ரெண்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. 7th, see in the this I try to give the meaning, but இதுதான் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். Bats are mammals that are highly active. ராகவி மகேஷ் உடனே 7th one போட்டாங்க. லக்ஷ்யா, others fast. இனிமேல் நம்மளும் டைமர் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ஆப்டி மாதிரி. In time earlier, correct. Meena, at, right. Priyadarshini, Meena, Shweta, Joe Aldrin, at night. Vishnu Priya, Kezia, Tarni, Rajashika. Correct, at night. இது fixed preposition la போட்டுக்கோங்க. Okay. 8th one, Meena and Raghavi, on the map, right. Map is considered as a flat surface, so on the map, on holidays, on a picnic, on a vacation. Why am I repeating? Repeat செய்ய தான் அந்த இது நமக்கு language internalize ஆகும். Rajashika, it is on. Kazia, 8th one is on the map. Okay, on the wall, on the ceiling, any flat surface we use on the channel, on TV, on the radio. Is that clear? Joe Aldrin. Thank you, Rajashika. 8th one is right. Vishwa Swati, 7th one, at night, correct. We usually go to dance class on Mondays, day and date, correct. Meena, Raghavi, Lakshya, Tarani, Kirtana, Joe Aldrin and Vishwaswati. 8th is on. Raghavi Magesh, on Mondays. Days and dates we will use on. Okay. 2 on. Shweta, Harish, correct. Meena says at nightfall. At nightfall சொல்லலாம். See, throughout the night கொடுத்துருக்காங்க. Over 10 inches of snow had fallen. So, what are the other possibilities நான் சொல்கிறேன். At nightfall சொல்லலாம், by nightfall சொல்லலாம், during nightfall சொல்லலாம். Am I clear? ஏன்னா இந்த sentence over 10 inches of snow had fallen. Okay, so 10 inches of snow. ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மொத்தமாக 10 inches வராது இல்லையா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்திருக்கும். ஸோ டியூரிங் த நைட், என்டையர் பீரியட் சொல்லும்பொழுது டியூரிங் ஆர் பை. நெக்ஸ்ட், doctors hope that dad always reads his daughter bedtime stories. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. During means the entire period. Okay, during na entire period. So நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, during the break. By வரலாம் ராஜஷிகா, because அது tense வந்து past perfect tense இருக்கு இல்லையா, அதனால by வரலாம். Okay. 11th one, baya. No, in the summer. Seasons, நம்ம இன்னும் படிச்சோம்ல.
in the summer, in the evening. So whenever it is a long period, we will use in. So seasons in. Parts of the day in. Slow down in, slow down by. Correct. So இதில் மெயினாக அங்கே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் had fallen இருக்கிறதுனால அந்த டைம் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம பை கொடுப்போம். 12th one is in is right. Raghavi, Tarni, Shweta, Lakshya, right. Joe Aldrin, everyone is right. In summer, in the summer, both are right. 13th one, very, very easy. எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா play with. You play with your friend, you play with your ball, you play with your toy. At noon. So play with dash the corner. In the corner பார்த்துக்கோங்க. இங்க room. ரூமுக்கு என்ன வரும்? in வரும். அப்போ in the corner. Is that clear? அதே வந்து ஒரு டிராஃபிக்கு என்ன வரும்? traffic or ஒரு ஷாப். இது வந்து approximate. இதுக்கு நம்ம at போடுறோமா? அந்த சென்டென்ஸுக்கு at the corner. Am I clear? Am I clear? Okay? So இந்த கார்னரும் சில இடத்துல படிச்சிருப்பீங்க, at the கார்னரும் சில இடத்துல படிச்சிருப்பீங்க. இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஒரு பவுண்டரிடு இடத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கார்னர்னா in. TV is in the corner of the living room. Or the computer is in the corner of the study room. அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே வந்து ஒரு ஷாப், ஒரு டெம்பிள் ஆர் டிராஃபிக், அதுக்கு கார்னர் சொல்லும் பொழுது அதெல்லாம் அட் த டிராஃபிக், அட் த ஷாப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்போ அட் த கார்னர் ஆஃப் த டிராஃபிக், ஓகே, அட் த கார்னர் ஆஃப் த ஷாப் அப்படி சொல்லுவோம். அட் த கார்னர் ஆஃப் த ரோட், ஏன்னா ரோட் இஸ் நாட் க்ளோஸ்ட். Am I clear? Next. She has been a member of the committee, dash. What are we having, dash? For 6 years. So in the for பாருங்க, you can tell about duration in perfect tense. Duration, as I told you, reason. With this reason, நீங்க verb இருந்தால் ing, இல்லைன்னா it will be followed by a noun. Okay. இங்க பார்த்தீங்கன்னா again இங்கேயும் for dinner பாருங்க. forக்கு பிறகு நவுனா வரலாம், verb வந்துச்சுன்னா it will be in ing. So it can be for one reason or it can be as a duration. Shall we go to the editorial? So today's editorial, first I thought I'll cover, okay, because this is also something related with money, economics, etc., which will be very helpful in your current affairs, accumulation of current affairs for your group discussion or what to say, interview. Okay, so today's editorial is about Pandora's box. So this is an idiom. So அதோடைய ரெப்ரசன்டேஷன் தான் நான் இங்கே ஒரு இமேஜை நான் கொடுத்துருக்கேன். ஆன் ஆவரேஜ் கரெக்ட் மீனா. ஸோ ஐ தாட் நீங்கள் பிடிஎஃபாக அதை கூட அந்த 4 sentences யூ கேன் ஒர்க். வெரஸ் எடிட்டோரியல் நான் ரொம்ப நாளாக மிஸ் பண்ணுறேன். ஆர் யூ மிஸ்ஸிங் எடிட்டோரியல்? மிஸ் பண்ணுறீங்களா? ஏன்னா நான் வந்து ஆக்சுவலாக இதை எடுத்துகிட்டு இப்போது IDBI result, even we have our hands crossed, Joe Aldrin, no idea. வந்த உடனே ஷார்ட்ஸ் கொடுத்துருவோம். ஓகே, ஸோ Pandora's பாக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் இல்லையா, கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பிடுச்சு. அதுதான் நான் வந்து ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனாக இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இவங்க வந்துட்டு இந்த எலக்டோரல் பாண்ட் ஸ்கீமை பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த ஆர்டரில் புது விஷயம், emerging details. I'm just going to read more revelations from the electoral bonds
necessitate a thorough investigation. In the last month or so, ever since the State Bank of India was compelled by the Supreme Court of India to release information on donations via electoral bonds to political parties, emerging details. Okay, it's a very long sentence. More revelations from the electoral bonds necessitate. Okay, புதுசா revelations-னா புது விஷயங்கள் வெளியே வருது, revealing. From the electoral bonds புது விஷயம் வர்றது, necessitate compel செய்யுது, a thorough investigation. ஒரு இன்னும் இன்வெஸ்டிகேஷன் வேணும்னு அதை necessitate பண்ணுது. In the last month or so, ever since SBI was compelled by the Supreme Court of India to release information on donations via electoral bonds to political parties. இது சொன்னதிலிருந்து போன மாதம் அது அப்ராக்சிமேட்டாக போன மாதத்துலேயோ அதுக்கு முந்தையோ இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டை எஸ்பிஐயை கம்பல் செஞ்சதிலிருந்து, குட் மார்னிங் லோகேஸ்வரன், emerging details have only confirmed the worst fears of naysayers. Naysayers அப்படின்னா people who criticize, people who find fault, அனலைஸ் பண்ணிட்டு இதை செய்ய வேணாம், இது இப்படி ஆகிடும், அது அப்படி ஆகிடும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவங்கள தான் நம்ம naysayers. அவங்களுடைய பயத்தை, இந்த மாதிரி சொல்கிறவங்களுடைய பயத்தை கன்ஃபார்ம் செஞ்சிருக்கு. In regulatory and policy making institutions about the scheme, இந்த ஸ்கீமை பற்றி நிறைய பேர் வார்னிங் கொடுத்தாங்க, கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி இதோட ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் பண்ணி கொடுத்தவங்க அதோடைய பயத்தை கன்ஃபார்ம் செஞ்சிருக்கு. Before it was introduced by the BJP-led government in 2018. ஸோ இது இன்ட்ரடியூஸ் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே இவங்க எல்லாரும் பயந்தாங்க. அந்த பயத்தை தான் இப்போ இது கன்ஃபார்ம் செஞ்சிருக்கு. இப்போ வரக்கூடிய தகவல்கள், a joint investigation that included the Hindu, அதாவது ஹிந்துவும் சேர்ந்து இன்னும் சிலர், joint investigation found that at least 33 companies that had aggregate losses of, இப்போ இந்த இடத்துல எனக்குமே ஒரு கொஞ்சம் ஆன அக்ரிகேட்டடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ இது வந்து நவுன், இதோடைய had donated இங்கே இருக்கு, புரியுதா? இங்கே பிரிச்சுட்டீங்க உங்களுக்கு புரியும். அதாவது ஒரு ஜாயிண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன சொல்லுச்சுன்னா 33 கம்பெனிஸ் தட் ஹேட் லாஸஸ், புரியுதா? தட் ஹேட் லாஸஸ், அவங்களுக்கு அவ்வளவு லாஸஸ் இருந்தது, அதுதான் ஹேட். இங்கே ஒரு V3 வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஹீ ஹேட் அ கார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஐ ஹேட் அ பங்களோ, அந்த மாதிரி தீஸ் கம்பெனிஸ் ஹேட் ஹெவி லாஸஸ். அக்ரிகேட் லாஸஸ்னால் இத்தனை வருஷமாக 2016லேருந்து 23 வரைக்கும் அவங்க சேர்த்து கொண்ட லாஸஸ் of over 1 lakh crore from this year to that year had donated close to rupees 582 crore, of which 75% went to the ruling BJP. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, 33 இந்த வெளிவந்த தகவல்கள் படி 33 கம்பெனி இத்தனை வருஷமாக சேர்த்து வச்ச அந்த லாஸஸில் இருக்கிற அந்த கம்பெனி இத்தனை crores கொடுத்துருக்காங்க எலக்டரல் பாண்ட்ஸில், அதில் 75% பிஜேபிக்கு போயிருக்குன்னு தகவல்கள் இன்வெஸ்டிகேஷனில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனிஸ் வேர் டொனேட்டிங் சப்ஸ்டான்ஷியல் சம்ஸ். ஸோ ஒரு லாஸ் செய்கிற கம்பெனி எப்படி இவ்வளவு சப்ஸ்டான்ஷியல்னால் ஒரு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ஃபர்ம்ஸ் வேர் மேக்கிங் டொனேஷன்ஸ் எக்ஸீடிங் தேர் அக்ரிகேட் ப்ராஃபிட்ஸ். இதில் 3 விதமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. என்னென்னா லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனிஸ் அவங்க ப்ராஃபிட்டை விடையும் ஜாஸ்தியாக கொடுத்துருக்காங்க. Some donor firms were not reporting data on net profits or direct taxes. So, 3, ஒன்று லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனிஸ், இன்னொருத்தங்க ப்ராஃபிட் மேக்கிங் firms exceeding, and others not following the rules. நெட் டாக்ஸஸும்
நெட் ப்ராஃபிட் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் செய்யாதவங்க. இதுதான் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் இந்த 3 விதமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Some newly incorporated firms were making donations before the stipulated 3-year period. So சில ஸ்டார்ட் அப் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸ்டிப்புலேட்டட்னா அந்த சொன்ன அதாவது ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு லா படி ஸ்டாண்டர்டைஸ்டான 3 வருஷம் அவங்க கூட ஆகலை. Substantial means a huge sum. Substantial means huge. I have given it in the next page. Huge. Okay. Stipulated. சொல்ற law படி சொன்ன டைம் 3-year period கூட இல்லாதவங்க donations பண்ணியிருக்காங்க. Okay. The list of the rule breaking and suspect sources of funding is significantly large. ஓகே, ஸோ இந்த கம்பெனிஸோடைய லிஸ்ட்டு பெருசாக போயிட்டுருக்கு, நீண்டு கொண்டிருக்கிறது. ஓகே, இருங்க. சப்ஸ்டான்ஷியல், சி லார்ஜ் இன் சைஸ், வேல்யூ ஆர் இம்பார்ட்டன்ஸ், ரீசனபிள் அமௌண்ட். ஓகே, ரிவலேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். நேசேயர்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டிப்புலேட்டட், சட்டப்படி என்ன செய்யணும் அதுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட். The nature of these donations raises several questions. ஏன்னா இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு தான். அடுத்த இதையும் அடுத்த பராவியும். Where these loss-making firms fronts to launder money, where the firms that did not report profit or losses shell companies. இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் கேட்கலாம், இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டினில் வரலாம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஃப்ரண்ட் கம்பெனி ஆர் ஷெல் கம்பெனி அப்படின்னா என்ன? இப்போ இது என்ன கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா, இந்த கம்பெனிலாம் ஒரு ஃப்ரண்ட் கம்பெனியா இல்லை ஒரு ஷெல் கம்பெனியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. I'll explain what this. Where donor firms that made significant profits but did not pay net direct taxes in aggregate for a significantly long period engaged in tax evasion. ஸோ 3 விஷயம் பார்த்தோம் இல்லையா? லாஸ் மேக்கிங், ப்ராஃபிட் எக்ஸீடிங், சில கம்பெனி அவங்க டைரக்ட் டாக்ஸே கட்டலை, ஸோ அவங்க டேக்ஸ் இவேஷன் பண்ணாங்களா, டேக்ஸ் கட்டாததுன்னு மறைக்கிறதுக்காக செஞ்சுருக்காங்களா? These supplement other questions raised earlier. முன்னால கேட்ட கேள்விக்கு இதெல்லாம் இன்னும் ஆட் பண்ணுது. Was the fact that a number of firms under investigation by agencies, Enforcement Directorate and Income Tax Department were significant donors for the ruling party, an indication that these agencies were being used as a mean to ensure quid pro quo. Quid pro quo, this is a Latin phrase. So quid pro quo na பண்டமாற்று, அவங்க செஞ்சதுக்கு இவங்க திரும்ப செய்கிறாங்களா? Is that clear? ஸோ இதுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் கம்பெனி, ஃப்ரண்ட் கம்பெனி இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வரும் அண்ட் கொஸ்டின் இன்டர்வியூவில் வரும். Is a business that often hides its true function. ஓகே, ஸோ அவங்க சொல்கிறது ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கும், பட் பின்னால் செய்கிறது வேறு பிஸ்னஸாக இருக்கும். தே ஹைட் தேர் ட்ரூ ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் கால்ட் அ ஃப்ரண்ட் கம்பெனி. அதாவது இப்போ நம்ம சினிமாலெல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ லைக் அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஹோட்டல் மாதிரி நடத்துகிறாங்க, ஆனால் உள்ளே வந்துட்டு அவங்க ட்ரக் டீலிங்காக இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் கம்பெனி வில் பி different from what the exact business is. Shell company, it can be an inactive company using for a various financial maneuvers or kept dormant for future use. சும்மா பேருக்கு ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணிட்டு அது இன்ஆக்டிவாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஃப்யூச்சரில் எதுக்கான யூஸ் செய்யலாம். ஓகே, no significant assets or operations, often formed to obtain financing before beginning business. சும்மா ஒரு கம்பெனியை காமிச்சு அவங்க லோன் வாங்குறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கம்பெனியாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இதுக்கு அதே இன்ஆக்டிவாக வச்சுருக்கிறது தான் ஷெல் கம்பெனின்னு சொல்கிறோம். ஃப்ரண்ட் கம்பெனினா அவங்களுடைய மேஜர் பிஸ்னஸ் வெளியே வராமல் செய்கிறாங்க. Am I clear? Quid pro quo, a favor.
No, no. A favor or advantage granted in return for something. இப்போ this I missed it. This is also very very important. இது வந்து I think 8th ஓட editorial. Can we continue or will finish? Can we continue or finish? ஏன்னா இது வந்து விடப்பட்ட ஒரு editorial 8th அன்னைக்கு, but this is also based on economy. So I thought I will do this. Shall I continue இல்ல முடிச்சுக்கலாமா? Please give your comments. Wayward elephant. Price stability. What do you mean by wayward? Wayward அப்படின்னா it is அடக்க முடியாத. That is why I have given this picture. Okay, price stability must remain non-negotiable. So this is about inflation. எப்பவுமே inflationக்கு இந்த இதை தான் கொடுப்பாங்க, பிக்சர் தான் கொடுப்பாங்க. Okay, continue. Okay, thank you. Kazia, Mithu, Meena, Sweta. Okay, so wayward elephant, wayward. Thank you Dharni, Vishwapriya, Rajashika. Okay, இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு வேறு வேலை இருந்துச்சுன்னா I didn't want to disturb you. Okay, so price stability must remain non-negotiable. So negotiableனா ஏற்ற இறக்கம் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. It should be stable. Thank you Alagu Ra. So it should be stable. Non-negotiable na must remain stable. புரியுதா? So wayward elephant, price stability. The RBI's Monetary Policy Committee. So இது Hi UK. So இந்த MPC அப்படின்னு கேட்கலாம் current affairsல. So வச்சுக்கோங்க, Monetary Policy Committee has opted to keep the benchmark policy repo rate. Has opted அப்படின்னா it has chosen to keep the benchmark. Benchmarkனா standard. அந்த ஸ்டாண்டர்டான பாலிசி ரெப்போ ரேட்டை unchanged at 6.5% for a 7th consecutive meeting, citing food price pressures that are impeding. புரியுதா? ஸோ 7வது கண்டினியூஸ் கன்சிக்யூட்டிவ்னா 7வது மீட்டிங், தொடர்ச்சியான 7வது மீட்டிங் வரையிலும் அவங்க அந்த ரெப்போ பாலிசி ரெப்போ ரேட். வாட் டு யூ மீன் பை பாலிசி ரெப்போ ரேட்? The central bank will give money, the other banks will borrow money from the central bank, நம்மளோட RBI, Reserve Bank, at a interest rate. அந்த interest rate 6.5 ஹையாக வச்சுருக்காங்க. எதனால் அப்படின்னா citing food price pressures, food price எல்லாம் ரொம்ப inflation that are impeding its efforts. இதனுடைய முயற்சிகளை அது impeding தடுப்பதனால் to slow inflation to the 4% target on a durable basis. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியுடைய இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை 4%க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதை நோக்கி இவங்க எடுக்கிற முயற்சியை இந்த இது இன்ஃப்ளேஷன் தடுக்குது. அதனால் இவங்க அந்த பாலிசி ரெப்போ ரேட்டை பெஞ்ச் மார்க்காக 6.5% வச்சுருக்காங்க. கரெக்ட் கசியா? ஓகே, அதனால் வச்சுருக்காங்க. இந்த இன்ஃப்ளேஷனை 4% இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போது அது ஐ திங்க் 7.5 இருக்குது. அது பாருங்கள் 7.8% இருக்குது. ஸோ இதை 4% டார்கெட் வச்சுருக்காங்க RBI. ஸோ அதை டச் பண்ணுற வரையில் நம்மளுடைய ரெப்போ ரேட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை 6.5%. எதனால்? அப்போது ஆப்டட் அவுட்னு அப்படின்னு கூட சென்டென்ஸில் வரலும் தானே மேம்? சி ஆப்டட் அவுட், யூ சூஸ் டு கோ அவுட். ஆப்டட்னா யூ கே சூஸ். ஆப்டட் அவுட்னா யூ சூஸ் டு கோ அவுட். Am I clear? Okay. Explaining the rate decision and the MPC's resolve to keep the policy stance focused on the withdrawal of accommodation. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ரேட்டை ஏன் இப்படி வச்சுருக்காங்க அண்ட் ஏன் மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி இந்த ஒரு ரெசல்யூஷன் வச்சுருக்காங்க அந்த பாலிசி ஃபோக்கஸ்ட் அப்படின்னா withdrawal of accommodation. ஜென்ரலாக அக்காமடேஷன்னா நம்ம தங்கக்கூடிய ஷெல்டர். ஆனால் இங்கே அக்காமடேஷன் மீன்ஸ்
accommodative policy. நான் அது அடுத்த ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, accommodative policy அப்படின்னா அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பணப்புழக்கத்தை வெளியே விடுறது தான் accommodative policy. ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகும்போது இவங்களுடைய borrowings குறையும் பொழுது பணப்புழக்கம் குறையும். ஸோ வித்ட்ராயல், நாங்கள் நிறையா இப்போ அகாமடேட்டிவாக இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. RBI Governor Shaktikanta Das remarked that the elephant in the room, இது ஒரு idiom. Elephant in the room அப்படின்னா a major issue, a problem. Inflation. Elephant in the room இங்கே என்ன? Inflation, which had hit a peak of 7.8% in April 22, appeared to be, so 7.8% hit ஆனது கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு, appeared to be returning to the forest after having gone out for a walk. அவர் எவ்வளோ ஸ்லேடையாக பேசியிருக்கார் பாருங்க. இன்ஃப்ளேஷன் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து அது ஒரு வாக்குக்கு, அதாவது கொஞ்சம் குறைஞ்சதை சொல்கிறார் அவர். குறைஞ்சது வந்து ஒரு வாக்குக்கு போயிடுச்சு, ஆனால் திரும்பியும் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வருது. appeared to be returning to the forest. ஒரு கொஞ்சம் போயிட்டு திரும்பி வந்துருச்சு. we would like the elephant to return to the forest and remain there on a durable basis. ஸோ ஃபாரஸ்ட்லேயே அது நிரந்தரமாக தங்கணும் அப்படின்னா அது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். He said, emphasizing that in the best interest of the economy, it was essential to ensure. So இது எதனால நாங்கள் இதை செய்கிறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. ஏன் நாங்கள் வந்து withdrawal of accommodation, why this 6.5% of interest rate அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கண்ட்ரியோடைய எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்டில் to ensure that the retail inflation continued to moderate. So and aligned to the target on a durable basis. So ஒரு நீண்ட காலமாக தொடர்ச்சியாக அது ஒரு மாடரேட்டாக இருக்கணுங்கிற ஒரு கன்சிடர் பண்ணி தான் எங்கள் பாலிசி ரெப்போ ரேட்டை நாங்கள் ஹையாக வச்சுருக்கோம். அப்போ borrowings கம்மியாகும். அப்போ பேங்க்கில் borrowings கம்மியாகும் பொழுது பணப்புழக்கம் மக்களிடையே குறையும். அப்போது கொஞ்சம் இன்ஃப்ளேஷன் குறையும். இதற்காக இப்படி செய்கிறோன்னு அவர் எலிஃபண்ட் இன் த ரூம், இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு. ரெப்போ ரேட்டுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே மீனிங் தெரியும், இங்கேயும் நான் கொடுத்துருக்கேன். See, accommodative monetary policy, also known as loose credit or easy monetary policy. இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. When a central bank, that is a reserve bank, attempts to expand the overall money supply, பார்த்தீங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா, they give more. ஏன்னா அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாகும்போது மற்ற பேங்க்ஸ் இன்னும் தாராளமாக அவங்க கடன் வாங்குவாங்க. to boost the economy when growth is slowing. அதே வந்து withdrawal of accommodation means to accommodative stance means prepared to expand the money supply. Withdrawal of accommodation means reducing the money supply. Is it clear? This is very, very important for your current affairs. So PDF download பண்ணி வச்சுக்கோங்க. And I have given you the meaning for all these words. Tomorrow we will do this as a what to say? Tomorrow we will do this as a match the column. Okay? So elephant in the room means a difficult situation. Okay? So these two editorials will be very, very helpful in your current affairs knowledge. ஸோ இது வந்து நான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே, ஏன் எடிட்டோரியல் மேம் அப்போ தானே நாங்கள் இன்டர்வியூ எக்ஸாம் போதுனா திஸ் நியூஸ் எல்லாம் வந்து எப்படின்னா இட் இஸ் லைக் அவர் மெகா தொடர். ஓகே, மெகா சீரியல் மாதிரி. ஸோ அப்போது கொஞ்சம் தான் சேஞ்ச் ஆகும். அதோடைய பேக்ரவுண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நமக்கு புரியும். ஸோ திடீர்னு வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பார்க்குற மெகா தொடரை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேரக்டர்ஸ் புரியாது இல்லையா? ஸோ அப்போ உட்காந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்ண முடியாது. இப்போலேருந்து செய்யும் பொழுது யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் யுவர் ரிட்டன் எக்ஸாம் as well as your interview. Okay, I'll meet you all tomorrow with the next editorial and grammar session. Till then, bye. Thank you.